phone? Probably should put them on silent just in case. Probably. Just in case my mum phones. Hey, man. Can't talk now. Так, нам говорят, что мы опять в эфире, on air. Подождите секундочку буквально, я проверю на всякий случай, что мы точно, да, мы в лайве, показывает. Угу. Так, мы в лайве. Продолжаем. Значит, если вдруг у вас каким-то образом разбилось вещание наше на две части, пожалуйста, смотрите, вот это вот продолжение. У нас была тут небольшая авария с интернетом, но мы вернулись в сеть, все хорошо. Давайте лучше этот же вопрос, но повторим на всякий случай сначала, да, что, собственно, у нас было. А то я уже потерял всю нить, да? Итак, да, начнем сначала. Первый вопрос. Посещали ли вы ранее выставки в России и какое впечатление об этой выставке в сравнении там, с предыдущими, ну и с европейскими, наверное, в первую очередь? So let's start from the beginning, from the first question. And the question was, have you ever visited hi-fi exhibitions in Russia? And what are your expressions about this exhibition in comparison to other exhibitions, for example, European ones? This is actually my third visit to Russia for a show, and the shows have always been very, very good, and the hospitality here at the Russian shows has always been very good too. How does it differ from European shows? It doesn't differ that much, other than I would say maybe you have a younger audience than a lot of the European shows. Это моя третья выставка в России, то есть до этой выставки я уже был здесь 2 раза, и отдельно хочется отметить то гостеприимство, с которым меня всегда встречают здесь. Что касается отличий от европейских выставок, скорее всего, оно заключается в том, что более молодая аудитория приходит на hi-fi шоу. And this is my first time to Russia. Like Mark says, everyone's very welcoming. And it's a delight to find some sunshine in Moscow as well. Для меня это первое посещение hi-fi шоу. Конечно, тоже хочется отметить гостеприимство, и очень приятно видеть солнце в Москве. Правда, то есть в России больше молодых, я правильно понял? So you mean that the audience, the visitors are younger in Russia? Yeah, I think there's more, there's a wider spread of ages, I've noticed. And I think there's certainly more couples as well, you know, boyfriend, girlfriend, husband, wife, couples visiting the Eastern European shows as well. Что касается всех выставок, которые проходят в Восточной Европе, можно отметить, что в принципе спектр возрастов намного шире и очень много пар, которые приходят сюда вместе. This is encouraging, of course, because our industry needs new blood. Это очень вдохновляет, поскольку индустрии нужна свежая кровь. И вот в свете этого как раз мой вопрос, но, наверное, отчасти уже получил ответ. Меня интересовало, насколько перспективным вы считаете наш рынок, вот, опять же, в сравнении с европейским рынком. Partly you have already answered the question, but in comparison to other markets, do you consider Russia a promising market? Absolutely. For us, I think Naim is still perhaps a little bit unknown in Russia. We're fortunate enough to be working with a very good distributor in Aleph, and I believe that Aleph, in conjunction with Digis as well, will be able to promote the brand wide in Russia and give us a lot more exposure in the Russian market, and hopefully people like what they hear. Для нас Россия является достаточно новым рынком, и мы работаем с дистрибьютором, который нас полностью устраивает. Это компания Aleph, которая входит в группу компаний Digis. И мы очень надеемся, что им удастся максимально продвинуть нашу продукцию на рынке. И, конечно, что касается обратной связи, мы понимаем, что людям нравится то, что они слышат. У нас в России многие люди любят работать руками, и когда они видят, например, сервер Unity Core за, в общем-то,
большие деньги, они чаще всего говорят следующее, что это просто сервер, и я могу собрать такой же там, из домашнего компьютера. Что бы вы могли ответить таким любителям? In Russia, some people like to do something with their hands, by their hands. Yeah. And for example, when they see Unity Core, your server, they say that they can compose something like that, something equal, just from their home PC. What can you answer? What can you tell these people? Many people feel that they have skill sets to do something better than maybe manufacturers can do. It's normal. It's normal. And if they can, then they are very gifted people, of course, and maybe we should like to meet them and maybe even employ them. There's always been expensive equipment. There has always been cheap throwaway equipment. And you have to have a good understanding of all types of technology to be working in a kind of server and streamer arena. Всегда, конечно, найдутся люди, которые считают, что они могут сделать что-то лучше, чем производитель. И если у них это действительно получается, нам бы было очень интересно с ними встретиться и познакомиться. И, возможно, также принять их к себе на работу. Но, тем не менее, если человек работает с каким-то оборудованием, то нужно очень хорошо понимать, как это все устроено, особенно если это касается сервера или стримера. And so, I mean, it's always possible to design something maybe cheaper, but what people have to consider is obviously that there's a commercial side to this. There are mouths to feed, so to speak. So obviously if you're producing something to sell to somebody, then you have to be doing it to make some money for yourself. And then if you are employing other people in the chain, then they also have to earn some money. So if you're building something just as a one-off for yourself, this is a completely different thing to building something, manufacturing and, shall we say, able to produce something time and time and time again to the same quality and the same performance. Никогда нельзя забывать о том, что есть производство и коммерческая сторона вопроса, и есть какие-то единичные изделия, которые люди делают для себя. То есть, если ты что-то сделал в единственном экземпляре, отлично, но когда тебе нужно производить большое количество качественной техники и следовать этому уровню качества из раза в раз, то здесь уже вступает, конечно же, в силу и коммерческая сторона вопроса, потому что в этой цепочке задействованы и другие люди, и которые также должны что-то для себя заработать. For example, Naim as a company puts a lot of emphasis on the source, whether the source be a server or a turntable or a CD playback machine. For us, the source is very, very important. So it's all about the end result, the sound quality for us. And this is the overriding thing for everything we do. Компания Naim всегда уделяет очень большое внимание источнику, неважно, это вертушка, какой-то стример, сервер, CD-проигрыватель или что-то еще. И всегда это является, можно сказать, своего рода путеводной звездой, когда мы говорим о качестве. Yeah, if I may, I'd probably say to this person to seek out their Naim dealer and go and listen to the core for themselves. And as Mark has said, every minute detail of the Unity core is in service of the sound, from the extruded aluminium casework, the toroidal transformer, absolutely everything. The custom software and code that we've written is in service of sound, and that is the number one priority of every element of the product. So I would hope the customer would hear that in a demo. Чтобы понять, что такое Unity Core, конечно, необходимо прийти в какой-нибудь аудиосалон и послушать, потому что
все, начиная от корпуса, заканчивая какими-то еще элементами или, допустим, тем же самым программным обеспечением, все это предназначено для того, чтобы звук был максимально качественный. И, соответственно, только послушав лично, собственными ушами, можно понять, что это и зачем. Компоненты Unity — это, ну, на мой взгляд, совершенно иной продукт, нежели все, что компания производила ранее. То есть серверы, сетевые плееры, они больше относятся, наверное, к IT-индустрии, нежели к Hi-Fi. Вот насколько тяжело произошел этот переход с производства там, электроники к производству фактически компьютерной техники и ПО для нее. То есть вы привлекали каких-то сторонних специалистов или взращивали своих, то есть переквалифицировали? From the technological point of view, Unity devices in many ways differ from other products of your company. So maybe it can be more referred to IT industry than to hi-fi industry. Was it difficult for your engineers to create something like that, to create amplifiers? And how was this problem with lack of knowledge solved? Did you attract a third side party, or did you do it by yourself? Technology has been around for quite a long time now. Naim weren't the first people to design, for example, CD players when we start now to talk about digital sources or digital engineering. Naim basically waited for probably a good 6 or 7 years before it brought a CD player to market. На самом деле технологии существовали уже давно, и компании Naim пришлось подождать где-то лет 6-7, прежде чем выпустить тот же самый цифровой CD-плеер на рынок. At this time, this was our infancy into digital design, and of course we didn't rush into it. We made sure that we got it right first time, and we were working closely at that time with people like Philips, who were at the forefront of CD technology. Также нужно было уделить большое внимание дизайну, чтобы он не выглядел немножечко инфантильно, и в этом вопросе мы консультировались с компанией Philips, которая вплотную подходила к этому вопросу уже на протяжении многого времени. So of course at this time we would employ further knowledge. We would be working with third-party business like Philips. And as more and more software became necessary in our products, then of course we would continue to employ more people with this level of experience. И в связи с этим мы сейчас будем привлекать также какие-то другие компании, третьи стороны, например, компанию Philips, и, конечно же, принимать к себе на работу соответствующих специалистов. And obviously, we're talking now more specific with Unity type products, but exactly the same answer I can give you is, we employ more people as and when required. We work with some contractors as well, software, as well as employing our own software engineers. And we have at the peak of this employed something like 30 engineers on kind of software and digital design. И, конечно, все, что я говорю, касается не только продукции Unity, но и других наших продуктов. У нас есть как программисты, работающие по контракту, так и те, которых мы принимаем на работу. Сейчас это в районе 30 человек, может быть, даже больше, чем необходимо. Но, тем не менее, свой штат мы пополняем квалифицированными сотрудниками. So we have 4 very important groups of people working together. Of course, you have analog engineers, you have digital engineers, we have mechanical engineers, of course. Let's not forget about the mechanics to make this all work. And, of course, the software engineers. So we have the specialists in each field, and they're all working together
to create what we believe is a fantastic product. И сейчас у нас вместе работают 4 группы людей. Это инженеры, специализирующиеся на аналоговом оборудовании, на цифровом оборудовании, на механике и на программном обеспечении. То есть мы прилагаем максимальное количество усилий, чтобы они между собой активно взаимодействовали и создавали продукт, который мы считаем превосходным. You have any? You covered it perfectly. Well, I've a lot of experience at Naim. I've been there a long time. Paul's quite new to Naim, so I think, to get both views is probably quite good. We have fresh eyes and we have old eyes. И сейчас, чтобы получить полную картину о том, что из себя представляет Naim, у нас есть как молодые сотрудники, так и старая гвардия. Поэтому теперь у нас есть полная картина. Могли бы вы кратко характеризовать, что отличает обычный сервер от хорошо звучащего сервера, обычный сетевой плеер от high-end сетевого плеера? Вот буквально там в 2 словах. Could you please describe in a couple of words what is the difference between server and good playing server and between можно сказать просто компьютером и сетевым плеером, например. Between computer and streamer, good playing streamer. In terms of sound quality. Yeah. It kind of leads out of the last question, really. We have specialists in all different areas of design, lots of engineers with, like say, analog strengths, some with digital strengths, mechanical strengths, etc. All of these things you have to have a holistic view of, and if you put all these things together in the right way, you can actually create something which raises the performance level. Now, a computer is a lot of things in one box. It carries out a lot of functions. I don't know if you want to... Yeah, sure, thanks. Соответственно, мы возвращаемся к предыдущему ответу, то, что есть 4 группы людей, которые работают и активно взаимодействуют между собой, чтобы создать именно цельный, качественный продукт. И если мы говорим о компьютере, то можно сказать, что это коробка, которая включает в себя очень много функций. То есть она слишком мультифункциональна. Some of our biggest advocates of what we do on the computer audio side of things are actually IT people, because they work on computers all day, and the last thing they want to do when they get home is be playing their music on a computer, believe it or not. Although they're comfortable with computers, they want something that actually is a piece of audio equipment. Сейчас, конечно, очень много людей, как в компании Naim, так и в принципе в мире, которые работают на компьютере. Это могут быть айтишники, это могут быть просто, в принципе, офисные сотрудники. И, возможно, последняя вещь, которую они хотят сделать, это после работы на работе на компьютере прийти домой и послушать музыку тоже на компьютере. Поэтому, конечно, хочется им предоставить возможность услышать качественный звук при помощи другого оборудования. Computers are obviously operating, or all the electronics inside is operating in a very contaminated area. For example, I have my hand currently on the table. I can feel the vibration of this laptop. There's a lot of going on in there. There's a lot to disturb the performance of this device. And there's lots of applications running in the background which will be affecting the performance if you're trying to play back music. Если мы говорим о компьютерах, то, например, я вот сейчас сижу и чувствую вибрации, которые издает рядом стоящий компьютер. И если мы хотим как-то качественно проигрывать звук именно на этом устройстве, то мы столкнемся с очень большим количеством проблем и, в принципе, помех. So Naim's quite a traditional audio company. It has always advocated having separate boxes to carry out separate functions.
And when we talk about the server and streaming world, typically that's where our performance-led products are as well. So separate server, separate streamer, we can have separate power supplies, and of course separate amplification. Or we can put everything in one box, like a Unity-style product, and still through our 45 years experience of designing more purist audio, we can come up with a good solution in one box as well. Компания Naim является достаточно классической компанией, которая производит акустические компоненты, и поэтому мы считаем, что необходимо иметь отдельную черную коробочку. Соответственно, это должен быть сервер, стример, усилитель, блок внешнего питания и так далее. Но, конечно, если мы хотим все это поместить в одну коробочку, уже не черную, то мы можем произвести очень хороший звук. Это, например, муза. Ну, например, да. Он упомянул Unity Star. Или Unity Star, да. Собственно, вся линейка. За последние несколько лет довольно популярно стало направление так называемого настольного хай-фай. Как раз вот для тех людей, кто много времени проводит за компьютером и у кого, может быть, не так много места, чтобы разместить технику на столе. Unity — это хороший пример того, что вы можете собрать большой качественный звук в маленьком корпусе, но настольный хай-фай — это нечто еще более компактное. Будет ли движение вот в этом направлении? Over the past few years, there is a very popular concept that appeared. It is a kind of desktop hi-fi. And your Unity products are following this tendency. But sometimes it is bigger than usual desktop. So do you consider any further miniaturization of Naim products? Well, we have a new product committee within the company, so we always look at what we can develop next. I would probably say there's no plans to miniaturize the Naim sort of format any further. Traditionally, over the years, we've had what we call a shoebox size product and full width separates, and I personally don't see any deviation from that. Определенные планы есть, но слишком сильно уменьшать габариты не планируется. Соответственно, есть какой-то формат, который не превышает размеры обувной коробки, и есть стандартные размеры Naim. От меня можно небольшой вопрос? А не думали они вообще выйти на рынок портатива, как сейчас модно, наушники, MP3-плеер? Have you ever thought of creating MP3 players or headphones? No. In a very swift answer. Очень-очень короткий ответ. Нет. I think that segment of the market is very interesting for us as an audio company, because it could be the stepping stone for the next purchase. Might be a Naim Atom as maybe budget grows, or as you grow up and you get a bigger apartment, a house. So the person with a desktop system, that's their gateway into our industry, and we welcome all innovation and strong companies and brands which attract new people to our business is only a positive thing, I would say. Конечно, такие решения сейчас являются очень популярными, и мы открыты для всех инноваций. Возможно, когда-нибудь это станет тоже частью бизнеса, но такие вещи, что хорошо, они привлекают, в принципе, людей в аудиосферу и помогают им любить музыку. There's quite often size also is a compromise a lot of the time to performance, because a lot of the components that you want to use from a performance point of view tend to be larger. They're not miniature components. But who's to say? You know, technology is changing all the time. Who's to say that surface mount technology will exceed discrete component technology in an audio way in the future? Зачастую размер является очень важным, но тем не менее возможны какие-то и тенденции к уменьшению. Все будет зависеть именно от развития технологий, и это со временем может повлечь за собой какие-то изменения.
Окей. Компоненты Unity, Muse — это, в общем-то, главные ньюсмейкеры последних, наверное, 2 лет. И Naim, ну, лично у меня уже полностью ассоциируется именно с этой продукцией. А какова их реальная доля в продажах Naim? То есть большую ли часть ассортимента они вытеснили? Muse and Unity are the main newsmakers of recent years, and usually when I hear name, I consider Muse or Unity. Yep. Yeah, so, what is the real proportion of new network components on the background of your general assortment? And did sales of your traditional companies' components decrease? It's true to say that Unity and Muso have probably been the newsmakers for the last, well, really, you could say 9 years, because the original Unity lineup was came to the market 9 years ago. So we've continued to obviously ride that success for that period of time. Что касается линейки Unity, можно сказать, что она является нашим главным ньюсмейкером уже на протяжении 9 лет. И в течение всего этого времени мы наблюдаем повышающийся интерес к ней. And you could say that because Naim has always been a bit more of a purist brand, that this it's not a departure, but this different channel approach from Naim has grabbed the headlines, because it would be like, I don't know, Rolls-Royce making a 2-seater sports car, for example. It's not something that they're necessarily known for. And I think that's why we've captured the headlines, because this small, traditional, purist English company have come out with these fantastic technology products. Можно сказать, что компания Naim достаточно такая пуристская британская компания, и, конечно, никто не ожидал такого продукта. Нельзя говорить, что это какая-то отдельная линейка, это, в принципе, самостоятельное ответвление, как если бы компания Rolls-Royce сделала какой-нибудь бы спорткар. И, конечно, в таком случае, как Naim и этот спорткар, заняли бы большое место на первых страницах любых газет. And these products are very important to our brand, and I think they're important to our industry as well, in that we have to come up with new innovation. We have to come up with products that the public actually want to buy and get excited about buying. And these products certainly tick those boxes. And because they're quite new, then they will, of course, have a big impact on our sales overall. И, конечно, необходимо не забывать о том, что нужно повышать продажи, поэтому именно такие устройства также будут находиться в приоритете и, возможно, занимать большую часть производства. And in answer to your question about our more traditional audio, has it affected our sales? Quite the opposite. Actually, our sales in this area have gone up. Что касается наших традиционных аудиокомпонентов, все на самом деле абсолютно иначе. Продажи, наоборот, выросли. So, to give you some examples, we have also developed what we call DR regulation for our products, for our amplifiers and power supplies. And in the same period we are talking about with Unity and Muso, these products have come to the market for our more traditional customer. So this has boosted the sales in this area for us. And there's one product we haven't discussed at all, which is at the extreme end of what we do, which is the statement system. This also has had quite a lot of publicity. And
not only are we introducing lots of new customers to our brand at Unity and Muso end, the statement, a lot of our statement owners are new to the brand too. Нельзя забывать также и о других компонентах, которые выпускает компания Naim. Это же не только Unity и Muso, но и, допустим, Statement. Система Statement — это усилители, это внешние блоки питания, и, что очень интересно, даже эти продукты приводят людей к бренду Naim, и они становятся его постоянными верными приверженцами. Есть ли какая-то статистика по продажам компонентов разного класса в разных точках, скажем так? Ну, на мой взгляд, стейтмент невозможно продать в торговом центре, а Muso наоборот. Это должно быть основным местом, где он способен продаваться. Есть ли какая-то статистика об этом? Do you have any statistics from your sale points? For example, it is impossible to sell statement in a shopping center, but it is a very good selling point for Muso. Yeah, I think what we have here is we have products such as Muso and Unity, which are getting good visibility through good marketing and lots of people wanting to talk about it or write about it. This then gets people to investigate more, research your brand more. And if you go to our website now, you'll see things like the Unity obviously featured there. You'll see the Muso statement system, alongside our relationships with Bentley cars and with Princess Yachts. So people can see that we do a wide range of products. Такие продукты, как Muso и Unity, заставляют людей лучше исследовать бренд и то, чем он занимается. Поэтому, если зайти на сайт Naim, то можно увидеть, что это, конечно же, не только Muso и Unity, это еще и Statement, это другие линейки и в том числе плод совместной работы с Bentley. То есть проектов на самом деле очень много, и маркетинг, который касается продвижения Unity и Muso, помогает также и другой продукции компании. Paul, do you want to add anything? I would also add that we've announced 3 new streamers to be released this year. The ND5 XS2 from the XS series, the NDX2 and the ND555, our reference streamer, will be released this year, and we don't stand still we don't ignore our core values and our traditional range. So Также хочется отметить, что в этом году у нас выходят 3 новых стримера, и поэтому нельзя сказать, что мы как-то игнорируем или забываем о своих основных продуктах. Соответственно, в этом году выйдет ND555, также будет расширена серия XS, and the third one? ND555. It was, yeah? Yeah. NDX2. NDX2. And ND5XS2. И ND2XS2. Слушайте, я тут перебью. Я вспомнил про существование Naim Records, то есть небольшого их такого лейбла, и у них есть Naim Radio. То есть мне интересно, насколько вообще у них есть статистика, хорошо слушать, потому что я сам вот несколько раз слушал, мне нравится. Just popped up in my mind that there is also Naim Records, yeah, and Naim Radio. Yeah. Do you have any statistics? Do people listen to your radio? Yeah, of course they do. I don't have the figures or the statistics to give you, but again, we go back to the whole reason behind the source first principle. The recorded data here is vitally important. So if you have a good recording, you of course, with good electronics, good equipment, you can create a very good sound. And so the record label